Gopal, saying, please take me across this ocean of illusion, this Bhavasagara. He's requesting Sri Krishna. Panduranga is Sri Krishna in Maharashtra is called as Panduranga and Vittala. Also there's a big story about it, but I'll tell you later on. So, he says, he's requesting, please take me across. And this is what I wanted. But the way he sang it with such devotion, sincerity, and honesty, it's really, it has stirred up all the vibrations, I know, and you are feeling all that. You see, we Maharashtrians are very lucky people that we had such saints who were realized souls. They knew about Chaitanya, they knew about vibrations, they knew about the higher life, and all the time, whatever they have sung is the hope that everybody will get realization. Or they have described that state of realization. I mean, I must say the Maharashtrians are the luckiest people. I don't know if they understand it or not. But they are the most blessed people because there are so many saints who were realized souls. They are Nathas who were realized souls. And all of them have sung the song and the praise of this higher state of life. And this one you can see now, this song also says the same thing, that let me go beyond this. But I must say one thing, congratulating all these Sahajogis from the West, that they never had heard about these things, never. They never knew about these things. They never knew there's another world so beautiful as that. But the way they have accepted it, the way they have got into it, and the way they are enjoying this divine music is very remarkable. They have never studied any Indian music at all. They have never heard any Indian music before. But the way they enjoy, it is because of Chaitanya only. Because Indian music has been coming from Om. And that's why, because you are spirits, you can enjoy it. Atmanne vatmanatushta. You see, only an Atma can appreciate this song of Atma. And that's why, without understanding the language, without understanding the meaning, without understanding the music and the intricacies of that, just enjoying it. That's what we have to do, is to enjoy. After all, why to have the words? Why to have anything? Just to enjoy. And this is what we have to thank Ajit for this thing. A great thing that he's done is to, he himself has got his realization, he sings with that oneness, and when he sings, you see, we get vibrations. He's the only singer I have seen so far who has been that good and who has been able to keep you united with the Chaitanya. चित्त चैतन्याचा तुम्ही योग सांगितला, तो साधतात. म्हणून सारखं तुम्हाला बोलवण्याच्या मागे आहेत. म्हटलं आता इथे थंडीत कशाला बोलवता, पण नको. तर ह्या सर्वांच्या तर्फे मला आभार मानलं पाहिजे तुमचे. मी आई आहे सगळ्यांची, तुमची आई आहे. पण तरीसुद्धा या मुलांना तुम्ही एवढं आनंदित केलं म्हणून तुमचे आभार मानले पाहिजेत. आम्ही काय सांगणार आता, मला अगदी गहीवरून आलेलं आहे खरं म्हणजे. आणि काय बोलणार की असाच वारंवार योग असू देत आणि ह्या लोकांना आपलं गाणं ऐकायला मिळू देत. आणि आपल्यासारखे आणखी असे संगीतात लोक यायला पाहिजे की जे ह्यांचं मन मोहून घेते. होतं काय की जे लोक येतात बहुतेक ते काही पार नसतात किंवा त्यांना हे चैतन्य चित्ताचं योग घडलेला नसतो, त्यामुळे ह्यांना त्याच्यात मजा वाटत नाही. आणि मग परत एकदा आले की वाटतं, मग म्हटलं नका तुम्ही आता राहू द्या, पुढच्या वर्षी. पण मी म्हटलं तुम्ही पारका नाही होऊन घेत, केवढी मोठी गोष्ट आहे हे मिळवणं, केवढी मोठी गोष्ट आहे. गातात तेच, गातील ते, पण ते हृदयातनं निघत नाही, मग वरवर राहत. हीच गाणी म्हणतात, पण ते हृदयात नाही येत नाही. सो वी हॅव टू थँक हिम व्हेरी मच फॉर दिस beautiful music which has touched all your heart
And now in this song also, he's saying, "Oh God, please make your heart large and give me realization." So, you see, God always has a very large heart. Only thing, you have to ask for realization. It cannot be forced. So now the culmination of our spiritual life has come. All the saints have a meaning, all the Shastras have meaning. Every incarnation has a meaning today. Tomorrow we are going to do worship of Sri Ganesha. You know how important he is. And he has come here and he'll also attend tomorrow's puja. And everybody will help us there. And I'm sure you will all enjoy it. May God bless you. ऐसा नूर फैला दो मैया, ऐसा नूर फैला दो मैया, जग रोशन हो जाए, परम चैतन्य की हवा चला दो, जो जीवन महकाए। ऐसा नूर फैला दो मैया, अहंकार मत सर न रहे, मन के मिट जाए विकार। अहंकार मत सर न रहे, मन के मिट जाए विकार। सत्य मार्ग पर चले ये दुनिया, तज कर बुरे विचार। सत्य मार्ग पर चले ये दुनिया, तज कर बुरे विचार। ऐसा ज्ञान बहा दो मैया, सारा जग तर जाए, परम चैतन्य की हवा चला दो, जो जीवन महकाए। ऐसा नूर फैला दो मैया, दुर्जन प्रीत लगे करने, और दुश्मन बन जाए मीत। दुर्जन प्रीत लगे करने, और दुश्मन बन जाए मीत। एक दूजे के लिए जिए सब, ऐसी हो जग की रीत। एक दूजे के लिए
ऐसी हो जग की रीत। ऐसी सोच बना दो मैया, अपने से लगे पराए, परम चैतन्य की हवा चला दो, जो जीवन महकाए। ऐसा नूर फैला दो मैया, सुख में संयम बना रहे, दुख में धीरज ना टूटे। सुख में संयम बना रहे, दुख में धीरज ना टूटे। दया धर्म और शुभ कर्मों का साथ कभी ना छूटे। दया धर्म और शुभ कर्मों का साथ कभी ना छूटे। सत्य की राह दिखा दो मैया, सबका भला हो जाए, परम चैतन्य की हवा चला दो, जो जीवन महकाए। ऐसा नूर फैला दो मैया, मन में रहे संतोष चैन, होठों पे रहे मुस्कान। मन में रहे संतोष चैन, होठों पे रहे मुस्कान। सबके भले में अपनी भलाई, समझे हर एक इंसान। सबके भले में अपनी भलाई, समझे हर एक इंसान। भव के पार लगा दो मैया, जन्म सफल हो जाए, परम चैतन्य की हवा चला दो, जो जीवन महकाए। ऐसा नूर फैला दो मैया, ऐसा नूर फैला दो मैया, जग रोशन हो जाए, परम चैतन्य की हवा चला दो, जो जीवन महकाए। ऐसा नूर फैला दो मैया, सत्य की राह दिखा दो मैया, ऐसा नूर फैला दो मैया, भव के पार लगा
ऐसा नूर फैला